সো গুগল এআই স্টুডিওর একটা দারুণ ফিচার আছে, যেটা হচ্ছে স্ট্রিম ইন রিয়েল টাইম। আমি জানি না মানুষ এটা নিয়ে কেন কথা বলছে না। সো এটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ আপনার একটা এআই টিউটর আছে, যেটা হচ্ছে 24/7 অ্যাভেলেবেল। সো আপনি একটা স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে যাবতীয় কোয়েশ্চেন আস্ক করতে পারবেন, whether it be how to do coding or how to edit videos or even how to use Google Sheet. And most important বিষয় হলো এটা কমপ্লিটলি ফ্রি। তো চলুন দেখা যাক আমরা এটা কিভাবে ইউজ করতে পারি। সো এইটা হচ্ছে গুগল এআই স্টুডিও। এটা আপনারা ai studio.google.com-এ আসলে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। সো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, যেমন ক্রিয়েট এ প্রম্পট, যেখানে হচ্ছে আপনারা গুগলের বিভিন্ন মডেলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন। তারপরে আছে টিউন এ মডেল, এখানে গুগলের মডেলগুলো আমরা আমাদের ডেটা সেট অনুসারে ফাইন টিউন করতে পারবো। বাট আমরা যেটা আজকে দেখবো সেটা হচ্ছে স্ট্রিম রিয়েল টাইম। সো এইখানে আমরা আমাদের ক্যামেরা অন করে অথবা স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে জেমিনাইকে আমাদের স্ক্রিন অথবা একটা সিন দেখাতে পারবো এবং সেটা সম্পর্কে কোশ্চেন আস্ক করতে পারবো। সো লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন। হ্যাঁ জেমিনাই, ক্যান ইউ সি মাই স্ক্রিন? Yes, I can see your stream. It looks like you have a Google Sheet open with some monthly expenses listed. Do you have any questions about the sheet? Yes, so I want to make a total cost calculator. So for example, here I have a cell called total cost, and I want all the amounts that will be listed in this column should be displayed in here in total. Okay, I understand. You want to create a total cost calculator in your Google Sheet, and you want the sum of the amounts in column B displayed in the total cost cell in column E. Is that correct? Yes, you're right. Okay, to do that, you can select the cell under total cost, which is cell E3, and type in the formula equals SUM B3B5, and then press enter. This will sum the numbers in the range B3 to B5 and display the result in E3. Would you like me to explain the formula? But it is only adding up these three cells. But what I want is it is to be dynamic. So that means even in future, if I add any value to these cells, it should add up in here. Okay, I see what you mean. You want the formula to automatically include any new rows you might add in the future. To do that, instead of using B3B5, use B3B in the formula. That will make the formula dynamic, including all rows with numerical values in column B, starting from row 3. Does that make sense? Ah, yes, it is working. Thank you. সো এটা ছিল হচ্ছে একটা ইজি এক্সাম্পল, যেখানে আমরা গুগল শিটের ফাংশন কীভাবে ইউজ করি সেটা আমরা দেখলাম। এটা আপনাদের যে কোনো সিনারিও হতে পারে। সো এখন আমরা যেটা দেখবো, আমাদের একটা কঠিন এক্সাম্পলে যাওয়া দরকার। সো আমি এখন ক্যাপকাট ওপেন করব এবং নর্মাল বেসিক ভিডিও এডিটিং কেমনে করতে হয় সেটা সম্পর্কে আমরা কোশ্চেন আস্ক করবো। হ্যাঁ জেমিনাই, ক্যান ইউ সি মাই স্ক্রিন? Yes, I can see your screen. It looks like you are using a video editing software. Is there anything specific you would like me to look at? Yes, I am using CapCut Desktop. So I want to add auto captions to the video. How can I do so? Okay, you want to add auto captions to your video in CapCut Desktop. Have you tried using the text feature on the top toolbar? Okay, now what? Okay, I see you have the text menu open. To add auto captions, you should click on the auto captions option in the menu that is on the left side, then select your source language and press create. Is that what you're looking for? Yeah, I think it worked. So now I want to change the color of my captions. How can I do so? Certainly. To change the color of your captions, you need to select the text in the timeline. Then, go to the captions menu that is on the top right, and you can change the color under the basics section where it says color. Is there anything else you would like to know? I don't see any color option in here. You're right, my apologies. The color option isn't directly in the captions tab. After selecting the caption in the timeline, you should navigate to the text tab next to captions on the right panel to find the color option. Would you like me to go through other ways to change the captions? I think it works. Thank you. You're welcome. Is there anything else I can assist you with today? Yes, can you tell me how to add transitions between two frames? Yes, I can help you with that. To add transitions between two frames, you should go to the Transitions tab at the top of your screen. Then, you can select your desired transition effect and drag it between the frames where you want the transition to appear. Would you like me to show you where the Transition tab is? Generative AI. For decades, I think it worked. Thank you so much. সো আমরা দেখলাম কিভাবে গুগল এআই স্টুডিওতে স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে আমরা বিভিন্ন জিনিস শিখতে পারি। সো এটা কিন্তু খালি আমি যে দুইটা উদাহরণ দিলাম এটার মধ্যে লিমিটেড না, আপনি কিন্তু আরও অনেক কাজে এটা ইউজ করতে পারবেন। যেমন
কিভাবে আপনি কোডিং শিখতে পারবেন বা কিভাবে একটা ইমেলে রিপ্লাই দিবেন, যাবতীয় কিছু আপনি নিজেরা বাসায় এটা ট্রাই করতে পারবেন। সো এটা আপনি ট্রাই করবেন aistudio.google.com এ যেয়ে। And please follow me if you want to see more videos like this.